عليكم ورحمة الله وبركاته داوريال iyo dhageystayaal ku soo dhawaada cashirkeeni barashada luuqada afka Ingiriisiga magacaygu waa Xasan cashirkuna wuxuu niga imanayaa bartaan YouTube ku leenahay ee Xasan Qurani channel hadii aad imika nagu soo biirtay daawade subscribe saar kadibna furo notification-ka si aad u ogaato markasta oo cashir cusub aan soo gelino daawade cashirkan waxa loogu talagalay ardayda run ahaantii meel dhaxadka iyo kuwa heerkooga aqooneed ee ku aadan luuqada afka Ingiriisigu ay aad u sareysa dabcan. Hi everyone, welcome to our course of learning English language. This is Hassan from Hassan Qurani channel. If you have just joined us, please why not subscribe the channel and turn on the notification button so that you will be alerted as we post new videos. So now let's dive in. Aan gudagalno waa barashada luuqada afka Ingiriisiga, learning English language. daawada iyo dhageystaba waxa ardayda toos ugu xiran channelka cashirkani wuxuu soo gaari doonaa xilli dambe waxa ku horeyn doonaa ardayda gooniga u dhigata maxaan ku radaa casharada private lessons ka qaata casharka 75aad lesson 75 phrasal verbs waa ficilada ay la socdaan markaas ereyada gaagaaban ee dhabahaantii markaa macnuhuna uu bedelmi doono. Slide 1 look after ayaa kamid ah oo ah look markii hore eegday ahayd laakiin after markii lagu daray macnihii waa bedelmay oo look after waa daryeelka. Look out markaysa taxadal is ilaali way ka dhintay look out is jiritaan qofku is ilaaliyo careful ahaada. Look over markaysa look over lagu leeyahay waa qofku oonan waxa leeynin oo iska dhaafa adiga hadal xun lagu leeyahay oo ama lagu dhaga hadlay oo qofkii uu iska dhaafo waxa ka soo qaaday markaysa say look markaysa look I looked over, so I didn't want to talk to them. They were saying rude remarks but I didn't want to talk to them, so I just looked over. markaysa adoon xaaleyn badan baan ka gelin boon xaaleyn ba waad faantay ma jeclahay. Look down waa qoorsi qofka hoos u eegto hadiyante hoos wax weeg look down hoos u eegna way noqonaysaa adoo meel sare joogo hoos u eega iyo qofkii oo maxaan ku raay yareysato oo de qoorsato aad wax ka soo qaaday markaysa he looked down markaysa why did you look him down? qofku yareysanaysaa markaas yareysi qofka iska qoorsato de ama u haysato in qofkii de oo ka muhiimsan tahay ama aad u haysato maxaan ku radaa qof caruura oo de macna saas ku sameeyeen. To give siinta ahayd markii hore laakiin waxaad arkaysaa in give up marka up lagu daro waxay ka dhigan tahay give up joojin. I have tried to learn English language many times but I gave up in the end. waxaan isku dayay dhowr jeer inaan Ingiriisiga barto but I gave up in the end. laakiin ugu dambeyntii waan iska joojiyay waqti. Okay, please don't give up, just try again and again. But try to learn, so never give up. weligaa ha joojin. Give up. Give away waa siin adoo bixin moogtahay
Okay, my grandmother was very generous. She gave away all her possessions. Santa aydaha islaan aad faxalada wabay ahayd. She gave away all her possessions. Wixii ay lahayd oo dhan way bixisay oo kana qaata kan iska qaata waxaad aad leedahay oo iska wada bixiso bixin give away. Slide 2 oo maxaan ku radaa slide waxaa la yidhahdaa page-kan kolba inoo furmaya slide layaa. Give rise to a sababid. Okay, so this will give rise to many chaos. Tani waxay sababi doontaa markaa qalalaasa badan moogtahay. If the president doesn't step down, haddii presidentku talada ka degi waayo, this will give rise to many practical riots. Tani waxay sababi doontaa banaanbaxyo badan oo dhinaca siyaasadda ayay sababi doontaa. Give in waa isdhiibidda qofku isdhiiba ama askarto isdhiibta. Give in. They were fighting nearly 24 hours, but they gave in at the end. Then they gave in. Kadibna way isdhiibeen ugu dambeynta. 10 waxay ahayd tamada turn marka la yidhaahdo jeesasho oo kale ay ahayd 10 ama bedelid change 10 mogta. Turn the page-ka bedel mogta. Turn on imka waa maxay waa shidida wax wal raadioga shid TV-ga shid wixii de bottom laga shidayo oo dhanba leh telefonka shid way noqonaysaa. Offna marka waa maxay waa ka soo horjeedaa waa dabintii moogtahay. Turn off, turn on, turn off, turn on. Turn lama odhanayo daawaday iyo dhageystaba waxaa la odhanayaa turn on iyo turn off. Turn away waa iskaga jeesi moogtahay qofku maxaan ku rahdaa intuu kugu soo socdaa oo qofkii kaa hor yimaado oo kale kugu soo socdo samka matalan oo kale hawayaan oo kale intuu kugu soo socdo samka yeyga oo kale iyo ciid oo kale marka qaarkood intay kugu soo socdaan marka dambana iskaga ka jeestaan iskaga ka tagaan oo kale. Turn away iskaga jeesi moogtahay. Turn down iyo turn up laba macno markasta. Turn down waa maxay waa naaqusida. Turn up-na waa dalcida. Turn down macno kalena way leedahay wax weeyaan wala waan jeclayn inaan macno labaad waxaan sii sheego laakiin maskaxda ku hayso daawade. Turn down waa adigoo ka gaabsada moogtahay oo wax lagugu deeqo lagu dhahdo okay jagadan oo kale maad qabani oo ma noqoni wasiir oo kale oo tiraahdo ma rabo marka waxaan leeyahay he was offered to be a minister but he turned down. He was offered waxaa lagu deeqay to be a minister inuu wasiir noqdo but he turned down. laakiin maxay wax ka gaabsato wuxuu yidhi ma raba iska daaway diiday moogta. laakiin caadiyan imka waxa weeyaan turn down naaqusada. Turn up-na dalcida. Turn over waa maxay waa maqluubka u rogid moogtahay. Turn over rogidda markaan leeyahay waa maxay de wuxuu dhinaca qallinka aad u rogto markaas maqluubka aad u rogto matalan oo kale shamiis hadday tahay oo dhinaca maqluubka aad u rogto turn over markaas bag hadday tahay oo dhinaca kale aad u rogto turn over oo dhinaca gudaha intaad gudaha saa tiraahdo dhinaca gudaha banaanka soo marayso. Slide 3 get tagnaada get maxay ahayd tahay waa xelid bay ahayd moogtahay. Okay, when did you get your passport? When did you get your license, your driving license? Goormaad passportkaaga heshay goormaad heshay maxaan ku rahdaa driving license ogolaashihii baabuurka lagu wadaya driving license. daawada tusaalayaashu meesha kuma qorno laakiin aniga ayaa markaa keenaysa in jumladii ay matalan oo kale ay u noqoto mideen fahantaan oo kale laakiin meesha kuma qorna saa ula socda. marka imika u fiirso can get on
waa fuulitaanka baska iyo tareenka iyo la fuulayo ayaa la yiraahdaa taxiga iyo get offna waa ka degida moogtahay get on the baskii baan fuulay and then we markaysa got off after 15 minutes baskii baan fuulay ka bacdi 15 daqiiqoodna waan ka degnay get away la baxsasho get away the thief is took to had broken markaysa the bank had broken in the banki ayay jabsadeen and then they got away with thousands of dollars no hundreds of thousands of dollars kabacdina waxay la baxsadeen markaasi lacag ilaa boqolaal ku gaadhays and get up kelmadaas waa caan kelmada loogu horbarto weeyaan get up toosida hurdada laga toosiyo weeyaan get up when do you get up every morning goormaad subax walba toostaa I get up 7 o'clock in the morning get up get down let's get down to the bottom of the conversation anu soo degno maxaan ku radaa nuxurka sheekada ama guntan sheekada baan u soo degno get down markaasa soo degid waa qofkii oo markaa arrinkii loo daadego aan u daadegno maxaan ku radaa arrinkeenii iyo sheekadeenii aan u daadegno now let's get down to the conversation hadda aan u degno markaa sheekadeenii markii hore salaantii iyo isa salaamadii iyo wixii bay ahayd markaysaa oo qofkii dadku marka hore dee waa kaftamaan oo dee waa sheekaystaan kabacdina dee ujeedadii loo yimid dee waa la gudagalaa soo maaha waxaasa now let's get down to our conversation haddaba imanka aanu usoo degno sheekadeenii get down go markasa go waa tagitaanka laakiin go off maxay ka dhan tahay qarxid wey a bomb went off bomb baa ka qarxay markaysaa in the center of the town bartamaha maxaan ku dhadaa magaalada that's an example it's not true but that's an example markaysaa go off waa maxay waa qarxida waaye offersa daawada marka hore go caadi tagitaanka caadi I go to school in the morning that is a very normal sentence I go to school she goes to school saasad ku barateen laakiin go off marka imika noqoto kale waa explode waa qarxida moogta go down hoosu digo kale ka dhanta masta go down okay but there is something downstairs so please could you go down there is something downstairs waxba markaa ama jiraad maxaan ku radaa downstairs halka hoose can you please go down and check it please ma degi kartaa ma soo eegi kartaa su'aalkii ugu dambeeyay daawaday dhageystaba meesha aad nagala socotaana waa xasan quraani oo ah barta youtube-ka aan ku leenahay daawada haddii aad rabto in cashir gooniya lagu dhigo why not you join me on Facebook if you just want private lessons please just send me a private message to my Facebook go out bixitaan banaanka daad u baxdo kale go out bax go into waxa waa soo gal place qofka gudaha ilaa gudaha u galo the police are still waiting outside they have not gone into the building the police who are waiting outside of the building waxay ku sugayaan ay joogaan banaanka dhismaha they have not gone into the building wali dhismaha mayna gelin that's an example yeah go into go away get away go away went away macnaha go away macnaha waa kamada go away oo kala iskaga taga meesha moogtahay meesha aad joogtay markaa iskaga taga moogtahay he was very furious aad buu xanaaqsanaa then he went away kabacdina waa iska tagay oo iska socday iska dhaqaajisanteedo waxay meesha markaad cadhado kale sidii qof markuu cadhado kale meesha iskaga tagay oo kale ee go away ka dhagan tahay my sister walaashay was very furious aad bay u caadisanayd then I went away kabacdina dee waan iska tagay moogtahay
go with isqaadanaya la socosho macnayaasha badan ma jecel inta badan inaan bixiyo laakiin go with kelmadda marka la waxayna waxay waa la bixitaan waa laba qof oo isla sheekaysto isla baxa aan ku daayo haddaan talabaad sii raaciyana dee waa laba kalar oo markaa ismatch karaynayo isla socda isqaadan kara moogtahay okay that black shirt markaas I can go with markaas your white your brown trousers but that's inconvenient really sidoo isku soo baxaa shamiiska caadi wuxuu ku soo baxayaa surwaalka bunniga oo kale isqaadanayaan moogtahay because women always like matching clothes dumarku inta badan waxay jecel yihiin inay qaataan dharyowga kalarada isqaadanaya matalan oo kale though when you are markaas in Europe or in the West it's not always as we usually wear the clothes in Somalia. Here if you just wear black and white sometimes they wear black clothes when they have a funeral, when they are going to the church and like this. But in Somalia it was very stylish when you wear black and white. halkan imika dharka madow isweelka madow iyo shaatiga cadaanka iyo jaakeetka xasuulkaas markaad xidhato madow oo kale hadalkaas ayagoo keensadii waxaa jooga moogtay walow aroosyadana maray xidhaan haddana waxay u badan yihiin moogtahay dharkaa madoobi baroordiiqda iyo marka ay joogaan moogta Soomaaliya markii aan joognayna daawada iyo dhageysta marka la xidho shamiis cadaana iyo surwaal madow waxaan ku raahdaa xaraga ahayd walow markii dambe ay uniform ba noqotay moogtahay uniform ardaydu xidhatahay noqotay go ahead ku soco go ahead proceed ku soco markaas go ahead ku soco hawshii waxaad waddo ku socoto proceed continue aad waddo go around markaas waa ku wareegid go around saadoo lagu wareegay moogtahay waxa ugu wareegada saa caruurta matalan oo kale ugu wareegi jireen oo kale geedka lagu wareegi jiro oo kale which is markaas go around the tree wareegid go for markaas go for it dooro mid markaas dooro adigoo mid doorta markaas oo haysanaysa arso waxa lagu wari marka could you please take one of those colors markaas aad leedahay okay I go for the black waxaan doortay maxaan ku raaa madowga I go for daawada iyo dhageystaba waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkeenii oo ahaa maanta 17aad oo dhiganayna oo ku saabsanaa phrasal verbs waxaan ilaahay do not forget to subscribe to channel ha ilaawina inaad subscribe saartaan channelka kadibna aad furataan notification buttonka aad furataan si allaale marka aan soo gelino video cusub idinkana uu niisoo galo follow me on Facebook ay gala socdaa oo ay ku qoran tahay Xasan Qurani haddii daawada aad rabto laftigeyga inaan cashir gooniya lagugu dhigana why not send me private message maxaad igu soo direen ii soo dir if you just want to have a private lesson haddii aad rabto inaan cashir gooniya lagu dhigo daawada meel aad joogtaba waxaan ilaahay Ramadaan Kariim cashirkana wuxuu run ahaantii inii soo gaari doonaa goor dambe haddii aad tihiin akhyaarta ku xidhan barta YouTube-ka wuxuu ku horeyn doonaa those who take private lessons. Goodbye and good luck. وهديك تسيلك وحنها ونجا معلمك واجي بريبا او بحلقة وراب شو